Yeah. So, where's Adam? Yeah. So, Adam, so therefore, yeah, we have been chatting about this meditation since the last lockdown. And many people join after. There were a few people at the beginning, and then some others, join one after another. And so that's how we are processing this. It's nothing to teach. Means I've been teaching, and teaching means I've been explaining them how to meditate, which I know a little bit, and they have been doing it, and then we exchange their experiences, and we do like an analytical meditation, in Shine at the moment, and whatever they analyze and discuss on what they have been observing, or what they realize, what they understand. And at the beginning, it's more or less what I see. I see white color, I see yellow color, I see Buddha, I see Amitabha. I feel very happy. I feel very bliss. That was the answer. And then slowly, now they get a little bit more deeper, and start to understand what is mind, and how does that mind function, and and we are analyzing on the aware mind, and distracted mind, and still mind, and so we have this kind of a analyzation, like when your mind is distracted, at that time the aware mind is present or not. When aware mind is present, is there how to say, does that distracted mind completely withdraws or disappears? And when you say there's a still mind, does that mean there is no thought at all? Or does that mean that when there's a still mind, there is an observation as well? So that is our analyzation. That's a Mahamudra's tradition of meditation. So we are doing that. Maybe you might feel boring, maybe some of you, but today it's turn of one lady from Vietnam. She's from Hanoi, and it's her turn to share her experience. This is for Adam. I'm telling you. Okay. Do you hear? Yeah. Yes, I hear. So, my gurus or my teachers has been teaching me. I mean, not the intellectual teachers, which I've been studying in Kirgishe. I mean, in the Buddhist philosophical training. I'm not saying about that, but where I've learned Mahamudra's meditation, and where I received teaching, my teacher hardly gave us any teaching. Maybe there's only one time of teaching a month, and we have to meditate, and we have to how to say, give him give interview, and through this interview, and then he kind of explains, and which I am trying to do, and that's how I have learned, and I feel that is much more beneficial than you listen to 1,000 words. I mean, there are so many teachings nowadays because of this technology. You can go to this and there, and there are thousands of people are teaching, and I mean, it's good to learn, but whether you really realize or not, I don't know. So that's how I'm trying to how to say, step forward. Yeah.
Ngài còn nói rằng là ngày xưa Ngài thực hành thiền ấy, thực hành thiền về cái thiền theo cái dòng Đại Thủ Ấn, thiền Đại Thủ Ấn này, thì bậc thầy của Ngài cũng rất là ít khi giảng dạy, có khi là một tháng giảng một lần, và lúc đó là các ngài thiền rất là nhiều, và các ngài sẽ đến để cùng trao đổi phỏng vấn với lại bậc thầy của mình, và khi bậc thầy sẽ làm rõ và cũng trả lời những cái câu hỏi, và các ngài lại quay trở lại tiếp tục thiền. Thì ngài nghĩ rằng là cái việc mà như vậy nó sẽ có hữu ích và hiệu quả hơn, tốt hơn rất là nhiều so với là hàng nghìn những cái lời giảng. Bây giờ với cái công nghệ bây giờ thì chúng ta có thể có được rất nhiều những cái bài giảng khác nhau về thiền cũng như về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên chúng ta nghe xong những điều đó và chúng ta có nhận thức giác ngộ được tí nào hay không thì đấy ngài bảo rằng điều đó ngài cũng không thể chắc được. You know, and maybe you might have, those who have read words of my perfect teacher by the Zapatul Rinpoche, he says that you know, on this topic, there's an example like to soften the leather, to make soft. To soften the leather, you put oil, you put butter. In Tibet, you used to put butter, and you rub. That makes the hard animal skin into very soft, and you can make cloth. But if you put too much oil into that that animal skin, after some time, no matter how much oil you put, you can never make it soft. So in similar way, Dharma practice also, Dharma teaching also, you receive the teaching, and then as you have to rub, you have to practice. If you practice, your mind, body, and speech will become in a Dharma way. From the hardness of ignorance, hatred, and jealous, and from negativity, you will have a softer mind and trained mind. But if you do not practice anything and you listen hundreds and thousands of teachings, after some time, your mind, yourself, your mind, speech, and body, especially the mind, will become like a waterproof from Dharma words. No effect, just come and go, nothing. So there is this dangerous. So therefore, less talking and more practical. I believe that very much, and that was my teachers and my gurus' advices as well. Ngài có nói rằng là cái việc mà ví dụ như là có một ví dụ, Ngài lấy ví dụ là cái việc mà làm mềm cái tấm da của con động vật để làm áo ấy, thì ở Tây Tạng người ta cho bơ vào, và người ta vò như của vò ấy ạ. Thì đến một lúc thì cái da nó sẽ mềm và sẽ làm áo để mặc được. Thì tuy nhiên nếu như mà cho nhiều dầu bơ vào thì cái da đấy nó sẽ bị như kiểu nó trơ lại, và cho dù sau có cố gắng gọi là vò cái da đấy thế nào thì cái da không thể mềm được nữa. Thì cái việc học Phật pháp, thực hành Phật pháp này cũng tương tự như vậy. Nếu như chúng ta thực hành Phật pháp mà chúng ta thực hành, sau chúng ta nghe giáo pháp xong rồi chúng ta thực hành, nghe giáo pháp chúng ta thực hành, thì cái tiến bộ dần dần theo cái hướng của Phật pháp. Thì nếu như chúng ta nghe Phật pháp rất là nhiều, nghe mãi nhưng chẳng bao giờ thực hành, thì đến một lúc cái tâm của chúng ta nó cũng sẽ trơ giống như vậy. Thì cho dù chúng ta có nghe bao nhiêu giáo pháp đi nữa thì cái tâm của chúng ta cũng không có cái sự gọi là thay đổi gì cả. Và cái điều đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm, và Ngài cũng, các bậc thầy của Ngài cũng
cảnh báo những cái điều đó, và ngài cũng tin rằng là cái việc thực hành Phật pháp nó phải là nói ít thôi, giảng ít thôi, và chúng ta cố gắng thực hành và lại có cái sự giải thích, điều chỉnh và thực hành, thì cái cách đó mới là hiệu quả, và ngài tin điều đó, và các bậc thầy của ngài cũng nói như vậy. Yeah. Like that. So therefore, well, without wasting our time, we'll go to Miss Thủy. Could you please share? Thúy, hôm nay ngài bảo là đến lượt em sẽ nói về cái bản chất của ba cái tâm: động, tâm tĩnh, tâm tỉnh giác. Cái hình tướng của nó có hình gì, màu gì, rồi cái chức năng hoạt động của nó, nhiệm vụ của nó là gì. Dạ. Thì em biết được đến đâu thì em cứ nói đến đó thôi. Dạ, thưa thầy ạ, con xin chia sẻ cái tâm trạng của con mỗi khi ngồi thiền ạ. Vì cái thời gian thực hành thiền của con đang cũng chưa được dành thời gian nhiều lắm, nên là cái tâm trạng mà con lúc con thiền thì đang có rất là ít ạ. Và khi mà con ngồi thiền thì bắt đầu ngồi thiền thì trong cái vọng tưởng có lên rất nhiều, làm con nhiều lúc hoang mang, những suy nghĩ nó cứ dồn dập nó đến, cả vui cả buồn, rồi những công việc rồi các việc nó cứ ùa đến. Mỗi lần mà bị cái vọng tưởng nhiều như thế thì con lại dừng lại và con nghĩ đến bậc đạo sư, và nghĩ, và anh có nghe thấy em nói không ạ? Alo. Nghe hơi bị khó. Thúy thử tắt micro, Thúy tắt bật lại micro xem nào, và chỉnh lại xem cái ví dụ như là, bởi vì nó có một cái có thể là nó có nhiễu gì bên em, nghe nó hơi khó. Em thử điều chỉnh lại cái điện thoại của em, tắt bật lại micro, xong thì nhấc lên nhấc xuống, nhấc lên nhấc xuống, nhấc lên đặt xuống. Đâu nghe rõ mà. Hôm nay bên em cũng bị nhiễu sóng á, thành thử ra nghe cũng không rõ đâu. Em nghĩ chắc do đường truyền của Việt Nam nay có vấn đề anh ơi. Không, chị nghe vẫn rõ mà. Em nói lại anh nghe thấy không? Có ok được rồi. Con thưa thầy, các đạo hữu ạ, con xin chia sẻ cái tâm trạng thiền của con mỗi lần con ngồi thiền ạ. Thì thực ra thì cái thời gian thiền con cũng chưa được thời gian nhiều cho cái việc thiền lắm, thế nên là mỗi lần trong ngày con chỉ dành được từ 1 tiếng đến có những lúc chỉ được 45 phút thôi. Thế nên khi mà bắt đầu vào thiền ấy, thì con rất cái vọng tưởng nó ùa đến. Mỗi lần ngồi thiền, tất cả những cái công việc hàng ngày, rồi việc con cái, rồi các vọng tưởng vui buồn nó cứ ùa đến, làm em nhiều lúc là con thấy hoang mang. Mỗi lần mà như thế thì mỗi lần mà những cái vọng tưởng nó ùa đến như thế thì con dừng lại và con nghĩ đến bậc thầy, và con nghĩ đến ngài đang ngồi trước mặt con. Đấy, anh dịch cho thầy đi ạ, nói tiếp ạ. Okay. She do meditation, but actually she don't have much of time to do. She only have about 45 minutes to 1 hour for a day to do. And when she do meditation, she said coming and thought from her work, thought from coming about her children or something. So she said she feel a little bit scared of that thought, and she stop doing meditation. She thinking to the guru, and guru in front of her, and then like that. No, the analyzation which you were talking about, analyzation, did you do that?
Ngài hỏi em là ok cái việc em thực hành thiền, nhưng mà bây giờ ngài đang hỏi về cái việc thiền phân tích, tức là phân tích về 3 cái tâm địa, thì em đã phân tích được chưa? Em vẫn còn đang lúng túng, chưa phân tích được ạ. She said now she do meditation, but the analytic of three state of mind, now she not have the answer. Then you should do that. Okay. There is no need to be scared from your thoughts, or you cannot run away from the thoughts. This is impossible. Who will run away? Your body might run away, but you cannot run away. Or maybe there's no you, or you cannot run away from your mind. So that is the state of your mind. Of course, you have to be aware of those the impact of how to say the emotions. Therefore, we, as I told you, as it says in the teaching, we need to have the awareness. If you have awareness, then the negative emotions can come and go, but it will not have much impact on you, right? So there should be awareness, but there is the how to say benefit of awareness. But the analytical meditation is that what you analyze is that you say you are afraid of you say you are afraid of thoughts, right? So that means you're aware of your thought, right? So if you are aware of your thought, then why you have to be afraid? Because your awareness is there, right? So that means you are while you are having these kind of all these emotional thoughts, but presence of your awareness is there, right? So when the presence of awareness is there, so that means you are settled, you are grounded. When you have a thought and when there's no awareness, and you don't know whether you're thinking or not, whether you are having thought or not, that is scary. Not scary, but that is something not very good for a meditator. Ngài bảo em rằng là em không cần phải sợ cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng nó khởi lên, bởi vì chúng ta không có cách nào để chúng ta tránh được hay là chạy trốn được cái vọng tưởng của mình. Cái vọng tưởng nó chính là một cái trạng thái ở tâm của mình. Chúng ta cơ thể vật lý chúng ta có thể chạy đi chỗ khác, nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta chạy khỏi cái tâm của mình được cả. Và cái đó nó là một cái phần bản chất của cái tâm của mình, nó hoạt động như vậy, cho nên chúng ta không có cái cách nào để chúng ta chạy khỏi, cho nên chúng ta không cần phải sợ. Tuy nhiên khi chúng ta thiền thì cái việc mà chúng ta nhận thức được hay là tỉnh giác được với những cái suy nghĩ nó khởi lên, khi chúng ta thiền chúng ta tỉnh giác được với những cái suy nghĩ, chúng ta tỉnh giác được suy nghĩ khởi lên đấy, thì cái ảnh hưởng, tức là cái tác dụng của cái sự tỉnh giác ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta nhận rõ ra được cái sự ảnh hưởng của những cái xúc tình tiêu cực của mình, và nó sẽ làm giảm cái tác động của cái xúc tình tiêu cực của mình. Thì cái sự tỉnh giác mà nó hiện diện ấy, ví dụ khi nó hiện diện thì chúng ta sân giận hay là chúng ta có những cái gì đấy, thì khi tỉnh giác thì chúng ta sẽ cái sự ảnh hưởng của những cái xúc tình đó nó sẽ giảm xuống. Thế thì cái đấy là tác dụng của cái sự tỉnh giác. Thế thì khi mà em nhận ra được cái vọng tưởng của em nó khởi lên, thì ra được là mình đang có những cái vọng tưởng như vậy, thì chứng tỏ là lúc đó là cái sự tỉnh giác nó đang hiện diện. Với cái sự tỉnh giác nó đang hiện diện thì khi mà có cái sự tỉnh giác nó đang hiện diện thì không có gì phải sợ cả, bởi vì đó là cái mà chúng ta, bởi vì cái tác dụng của nó là sẽ làm giảm đi những cái sự ảnh hưởng của những cái xúc tình tiêu cực. Thế còn khi chúng ta thiền ấy, và khi chúng ta thiền mà nó có sự tỉnh giác như vậy, có nghĩa là chúng ta như kiểu chúng ta đang ở mặt đất ấy, tức là chúng ta đang đứng ở dưới mặt đất,
Thế thì khi mà chúng ta thiền mà chúng ta không biết là chúng ta đang nghĩ cái gì hay là đang đi đâu, chúng ta không nhận rõ được cái suy nghĩ vọng tưởng của chúng ta, hoặc là chúng ta trôi theo những cái vọng tưởng mà chúng ta không biết được, thì lúc đấy nó giống như là chúng ta đang rời khỏi mặt đất và chúng ta bay lên trời. Thế thì cái việc mà thiền như vậy thì nó mới là cái việc cần phải sợ hãi. Nên khi mà mình nhận ra mình đang biết được những cái vọng tưởng của mình thì không có gì phải sợ hãi cả. You understand? Yes. Yeah. So you please do that analyzation. But if you do not know how to, then you please ask me. Ngài nói rằng là nếu mà Any one of you. Ngài nói rằng tất cả mọi người khi mà mọi người thực hành thiền, nếu như mà không hiểu được là cái phân tích cần như thế nào thì có thể hỏi lại Ngài. Vâng ạ. Sorry. Yes. Yeah. Then anyone else who have something to say? From anywhere, from Taiwan, from Malaysia, from France, from I don't know, from Singapore, from I don't know who you are there, but you can please carry on. Nói rằng là có ai muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm hay là những cái hiểu biết của mình về cái việc thiền không ạ? Thiền phân tích không ạ? Và phân tích ba cái tâm đó. Thì Ngài nói rằng là bất kỳ ai ở Việt Nam hay là ở Đài Loan hay là Malaysia hay là ở Pháp vân vân, tất cả mọi người, nếu như ai có được những cái kinh nghiệm cần chia sẻ thì mọi người có thể sẽ chia sẻ. Yeah. I'd like to add some observation from the Honto practice. It seems when we do the Honto practice, we recite that of the mantra, and that is also kind of the meditation. You know, it seems when we recite the mantra for a very long time, sometimes other mantra will come out. Or for example, when we recite the Guru Yoga, then the for example the Vajrasattva's mantra or something come out, and we lose into ignorance because the purpose is our purpose is to focus on the Guru Yoga's Guru mantra, but sometimes we come out with the noise, and that's a kind of the interference from other mantra. So we cannot focus on the mantra that we are reciting. This is like the meditation when we look at the stone, but sometimes the other thoughts will come out, so interfere with your observation of the stone. So I think this is a very similar way, you know, when we do the meditation and also the long time recitation of the mantra. And when we have the awareness, then the pains will go away, because when we meditation, our leg or our back sometimes feel painful, but when we concentrate on the meditation or the recitation, then the pain suddenly disappears. So that is something tells us that when we feel painful, there's also kinds of the emotion, the interference thought. If we concentrate, then there's no pain at all, not so painful.
even no pain. So that I think when we do that doctor practice, and then our pain will release from our mind, because the pain comes from our soul. So this is the reason that when we do a lot of the recitation of mantra or long time of the meditation, then we feel some kinds of the happiness from the mind, because the pain has been released. So this is the reason I suggest that we have to do more Hondo practice or the meditation practice. Yeah, very good. Yeah, Professor Wang, that's very true. As you said, the first at the beginning, what you said is that when you, for example, when you are doing the Guru Yoga recitation, you said sometimes Vajrasattva mantra just, how to say, comes out. In the ultimate level, there's no problem. Whatever mantra comes from you, from your speech, is a mantra, and all the Buddhas and Bodhisattvas binds into one. There's no problem. But at the beginners, in the beginning level, on this what you call preliminary processes level, when you are recitating the Guru Yoga's mantra, for example, and at the same time you are counting it. You're counting the numbers and multiplying number. So therefore, if you mix with the Vajrasattva number, it may not have any problem. But at that time, one should be totally aware and focused that the importance of Guru, or importance of Guru means at the moment, at the beginning, the external Guru, but eventually the Guru yourself. The effort, patience, discipline, and effort and meditation, these are the secondary Guru. And of course, ultimately, the realization will liberate yourself. So therefore, by knowing that, when you recitating Guru Yoga's mantra, for example, then you should really be aware and concentrate and be mindful that you are doing this practice. And in the meditations level, that was which you talked about, recitation, which is done by speech. And now you have talked about the meditation. Meditation is something which you do mentally. A speech is silence, but mental practice. And then, of course, if you sit on a 7 posture of Varuchana, or there are many different postures, but whatsoever, your physical body has to be combined with your mental practice. So therefore, when the mind has thoughts, distracted emotions, and so forth, of course, sometimes due to the energy or the force of that negative emotion, or sometimes you have a joy, pleasure emotion, and due to that force or due to that strength or energy, your concentration or your awareness might be lost and or overwhelmed by those positive or negative emotions. So that is a little bit, I mean, it happens to everyone. And at that time, our strength or the power of aware mind or the
concentration is being overwhelmed by those positive or negative emotions because of the strength of them, and you get attached, or you get attached, or you how to say, you you run away, or you dislike the negativities. So that means we are again getting trapped into the dual mind. And yes, at the same time, when you are doing meditation, as you know, scientifically or in meditation teachings or even Lord Buddha's teaching, says that we call it body, speech, and mind. We call it 3 doors to enter the liberation or to enter the samsara. So this is like the gateway to those 2. But from these 3, the mind is most powerful and important target which we have to fix or we have to train. So therefore, when for example, without even without a meditation, just a normal being, when someone is totally, let's say a person wins $1 billion worth of lottery. At that time, whole universe is pleasure. Whole universe, for you, it is all pleasure. There is no suffering. There is no how to say unhappiness or pain. It's all joy, isn't it? Let's say some disaster happens to you. Some very, very bad disaster happens to you. No matter how much joyful things are going around in this whole world, you will not feel those pleasures. It will be totally overwhelmed by incidents. So therefore, yes, the mind is very, very powerful. That can eliminate, or how to say, kill the pain of physical or mental discomforts. And when you are into a deep depression or deep suffering, or physical pleasures and some certain mental pleasures will not be experienced at all. That's very true. But at the same time, that what we are trying to do is that what we are trying is that so the mind so powerful, which can eliminate pain. Mất tiếng rồi em ơi. So therefore, we have to understand in order to reduce it or into power on our head instead of overwhelmed by the mind. So in order to do that, a method which we have been doing until now, from watching the story and so forth, and now on this, until in this level, I don't know if you 7 people have done, I can't remember, but anyhow, since the last lockdown to now, we have came this far, and we analyze the mind. Mất tiếng rồi Giang ơi. Vâng, nó bị nó kém đấy. Chập chờn lắm, chập chờn. So therefore, there is an observer or understander
of mind itself. Also joy, sorrow, pain, pleasure, happy, sad, and so forth, good, bad, and all those things, which should be mind. And in that mind itself, there are many emotions, thoughts. You know, when I Không nghe gì luôn đấy. Không, những lúc đấy nó bị mạng nó bị ngắt thì lại phải dừng lại đấy. So today is not that good. Sorry. So what was I saying that is that yeah. So in that mind, absorber is there, but there are many things to absorb, not externally but internally also. There are a lot of emotions, which is like underground, under table. So many things are happening, and due to that also there are a lot of impact on yourself, which accumulates, which influences. Không nghe thấy gì luôn. Now I change. Now the internet line here is very bad, so I need to change the internet line. If I change the internet line, maybe you need to reconnect again. So you please reconnect again. Bây giờ em sẽ thay cái đường mạng thì mọi người sẽ đăng nhập lại một chút ạ, bởi vì cái đường này nó kém mạng. Anh Giang có dùng cáp không anh Giang, hay là dùng wifi? Lúc đấy là dùng 4G, bây giờ dùng wifi. Anh nên nếu mà dùng laptop thì nên có cáp thì nó sẽ đường truyền nó ổn định hơn. Mạng lúc này yếu mà mình dùng 4G nó sẽ chập chờn lắm. Được chưa ạ? Thay đường mạng rồi đấy ạ. Hải có Nghe được rõ không? rồi. Nghe rõ. Vâng. And Taiwanese people, did they reconnect? Yeah, some connect. Yes. Okay, look. Yeah. Let's see who's Professor Wang. Okay, can you hear me, Professor Wang? Yes. Okay. Just now, Rinpoche mentioned about the observer and of the object. Yes, I know. Yeah. But I think that when we look at the stone, we also Can I finish? Can I finish? Okay. Yeah. So that powerful mind, in order to control it, or in order to have power on our hand, the technique is that to analyze through your own mind, and so there is a aware mind which makes, okay, there's a pleasure mind
there is a unpleasure mind, the pleasure mind which we want, unpleasure mind we do not want. But the pleasure and unpleasure mind, who decides that this is pleasure and this is pleasure and this is pain? When you have the pleasure mind, is there the sorrow mind or not, or that sorrow mind is totally illuminated, or that is different, something different from the mind who is in pleasure? And then there's a thing called still mind. Still mind means without any distractions, any movement, just being still and presence there. May be long, may be short, but there. But at that time, you don't have any pain, you don't have any pleasure, but you are there. And when you have that kind of a still, the observer mind or the aware mind, is it at the present or not? So in other words, the pleasure mind, or the distracted mind, or the still mind, and the aware mind, are they one or are they different? From do they have a form so that we can differentiate, or if they do have form, then what difference are the form? Do they have a color? Do they have a shape? If not, then how we can differentiate these three minds? And what is the result of these three minds, of present mind, the aware mind, and the still mind, and the distracted mind? What is the result of these three? Their results are all same, or their results are different? If it is different, what is different? What is the result of aware mind? What is the result of distracted mind? What is the result of still mind? That answer we should try to find. Yeah, but you don't need to discriminate that aware mind is good, distracted mind is bad, still mind is so and so forth. You don't have to differentiate. You don't have to discriminate any of those. But we just have to observe and realize, understand. Yeah, this Taiwanese people, or maybe Malaysian people, and whoever there, then maybe you for next time you please meditate, or you meditate on as you do normally as a Shine, and at the very end for 10, 20, 30 minutes from your subtle mind, not by thinking, but with a subtle mind, the same meditative mind, you just analyze. Like you Chinese people drink tea, how you taste the tea. You are drinking tea, but you are absorbing the taste of tea at the same time, right? The tea goes through your throat and goes into your intestines, and afterwards comes out as a pee. But the taste of the tea does not come out. It does not go into the throat, does not go into the intestines, but you absorb the taste. In same manner, you have to analyze your mind. Ngài có nói về cái việc mà you understand, Adam? Mà Professor Wang ấy, I try to understand Rinpoche. Nhưng mà Professor Wang tu Guru Yoga mà chỉ chú của Guru Yoga ấy, thì anh ấy có thấy là
tự nhiên cái tâm nó lại hiện lên cái chú ở kim cương tát đọa. Thế thì và khi mà anh đấy ngồi thì có lúc nó đau, thế nhưng mà nếu mà có sự chú tâm ấy, thì một lúc thì nó sẽ hết đau, tức là cái tâm nó có thể làm thay đổi được cái cảm xúc ở bên ngoài, tức là cái tâm nó có thể thay đổi được cái cảm xúc của mình. Thế thì anh mới hỏi thì ngài mới nói rằng là về mặt tuyệt đối thì cho dù trong tâm nó hiện lên bất cứ một cái câu chú nào thì đấy cũng bắt là các câu chú là một thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên chúng ta thực hành ở cái mức này, thì chúng ta đang cần phải biết là chúng ta đang thực hành, có cái sự tỉnh giác để chúng ta biết chúng ta đang thực hành cái chú nào, chúng ta phải chú tâm vào cái chú đó. Và khi chúng ta đếm thì chúng ta, nếu mà chúng ta nhầm lẫn đang đếm chú này mà lại có cái chú khác mà mình đọc lẫn vào, hoặc nó hiện cái chú khác mà mình đếm lẫn vào thì điều đó là không tốt. Thế thì ở cái lúc này là như vậy. Thế thì thông thường chúng ta sẽ bị những cái cảm xúc về tiêu cực hay là cảm xúc về tích cực nó sẽ lấn át hoàn toàn chúng ta. Ví dụ như là khi mà có một cái cảm xúc vui rất là mạnh mẽ thì nó sẽ chiếm hoàn toàn cái, hay là cảm xúc buồn rất là mạnh mẽ, nó cũng sẽ chiếm toàn bộ tâm trí chúng ta, và chúng ta sẽ bị bám chấp vào những cái thái cực đó. Khi chúng ta bám chấp vào những cái hoặc là bị mắc trong một cái bẫy của cái tâm nhị nguyên, nó có hai cái thái cực là tốt xấu hay là cảm thấy đau khổ hay hạnh phúc, tức là chúng ta bị rơi vào cái bẫy của cái tâm nhị nguyên. Thì trong chúng ta chỉ có ba cái, khi mà chúng ta làm một việc gì đó thì nó chỉ có thể thông qua ba cái cách là lời nói, suy nghĩ hoặc là việc làm. Thì chỉ có ba cái cửa đó là chúng ta, nó có thể dẫn chúng ta đến giải thoát. Tuy nhiên là cái tâm ấy, là nó là có cái quan trọng nhất và nó cũng quyết định, nó có cái sức mạnh là mạnh nhất. Thì lúc này chúng ta cần phải có cái việc là điều chỉnh hay là sửa chữa cái tâm của mình. Lấy một ví dụ là có cái một người mà anh ta trúng 1 triệu đô chẳng hạn, trúng số 1 triệu đô. Khi mà anh ta trúng số 1 triệu đô thì anh ta sẽ thấy toàn bộ cái thế giới này nó toàn là hạnh phúc và niềm vui thôi. Anh ta không hề nhận diện được bất cứ một cái khổ đau nào. Thế tuy nhiên khi mà có cái thỏa nào đó đến với anh ta thì cho dù xung quanh có cái hạnh phúc hay niềm vui khác thì anh ta cũng hoàn toàn chìm trong cái đau khổ và anh ta không thể nào nhận ra được. Thế thì khi đó tức là toàn bộ những cái cảm xúc về tích cực hay tiêu cực nó hoàn toàn là xâm chiếm toàn bộ cái tâm trí của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn bị nó là chìm. Cái tâm thì rất là mạnh mẽ như vậy. Cái tâm nó hoàn toàn có thể chuyển từ cái tốt sang xấu, hoặc nó chuyển từ trạng thái xấu sang tốt, hoặc từ trạng thái tốt sang trạng thái xấu. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta để mà có thể sửa chữa hay kiểm soát được cái tâm của mình thì chúng ta cần phải biết cái tâm của mình nó như thế nào. Thì cái phương pháp để biết được cái tâm của mình như thế nào thì chúng ta cần phải thực hành phương pháp thiền. Mà thực hành thiền ở đây thì từ trước đến nay thì chúng ta thực hành thiền từ gọi là thiền định ấy, từ viên đá cho đến rất là nhiều những cái thiền khác đoạn sau quán hình ảnh bản tôn vân, và đến bây giờ là thiền phân tích. Thế thì cái trong tâm của chúng ta ấy, nó có rất là nhiều những cái vọng tưởng từ thô đến tế. Từ thô đó là trên bề mặt, còn ở dưới vi tế nó cũng có rất nhiều những cái vọng tưởng khác. Chính những cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái tâm gọi là cái trạng thái của chúng ta hiện nay, nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chúng ta như thế nào. Đó chính là những cái suy nghĩ hay là những cái vọng tưởng từ thô đến tế như vậy nó ảnh hưởng. Và
làm sao để có thể gọi là không bị chìm vào những cái ảnh hưởng đó, thì chúng ta cần phải biết phân tích cái tâm của mình như thế nào. Thì giả sử cái tâm nó có hai cái trạng thái phân tích là cái tâm gọi là hạnh phúc hay là cái tâm mà cảm thấy vui vẻ và cái tâm không vui vẻ. Thế thì ở đây ngài có nói những cái phần này là cho ở bên Đài Loan để họ cũng có thể có được những cái thiền phân tích, và lần sau họ sẽ cũng có thể trả lời những cái câu hỏi. Thế thì ngài giải thích với cách với họ là đầu tiên thì họ sẽ thiền chỉ khoảng độ 20 phút giống như họ đang thiền bây giờ. Sau khi thiền chỉ xong thì họ sẽ họ sẽ chuyển sang thiền phân tích. Thì khi mà họ chuyển sang thiền phân tích thì họ không phải là dùng cái đầu óc suy nghĩ để phân tích, mà phải dùng cái trạng thái tâm quan sát để phân tích. Trạng thái tâm quan sát để phân tích nó giống như là ngài đấy, giống như là cái ví dụ mà người Trung Quốc người ta thưởng thức trà. Thế thì khi thưởng thức trà thì người ta phải sử dụng tức là người ta uống trà vào thì người ta phải sử dụng cái lưỡi để người ta cảm nhận, vừa uống trà nhưng mà lại đồng thời vừa cảm nhận được cái vị của trà nó như thế nào thông qua là cái cảm giác của cái lưỡi. Thế thì cái thiền nó cũng giống như vậy. Khi chúng ta vừa nhìn tức là khi chúng ta trong tâm của chúng ta nó có một cái gọi là tâm quan sát ấy, thì nó cũng giống như là cái lưỡi ấy, nó sẽ cảm nhận được là những cái vọng tưởng hay là những cái tâm, những cái trạng thái tâm nó như thế nào, thì cái tâm quan sát đây nó sẽ nhận biết được những cái điều đấy. Thì mình phải sử dụng cái tâm quan sát, tức là cái sự tỉnh giác để quan sát nó, mọi cái sự diễn ra trong tâm của mình như thế nào. Thế thì nên nói là chia cái tâm, ví dụ như là ở đây nói rằng cái tâm tĩnh thì ngài có lại định nghĩa một cái định nghĩa mới, có nghĩa là cái tâm tĩnh là cái tâm mà nó không có cái sự bị phân tán. cho dù nó có gọi là vọng tưởng hay không vọng tưởng, nó không phân tán thì có nghĩa là cái tâm tĩnh. Và cái tâm tiếp theo là cái tâm bị phân tán. Cái tâm bị phân tán có nghĩa là nó gọi là bị trôi theo vọng tưởng ấy, gọi là cái tâm phân tán. Tức là mình không chú tâm, ví dụ mình đang chú tâm vào cái gì đấy nhưng mà mình lại bị trôi đi chỗ khác, thì đấy là cái tâm phân tán, nó bị trôi đi. Mình đang làm một việc này nhưng mà mình lại đầu óc mình lại nghĩ sang việc khác, thì đấy gọi là phân tán. Thì là cái tâm phân tán. Còn cái tâm không phân tán thì có nghĩa là mình cho dù có vọng tưởng nào khởi lên thì cái tâm của mình nó cũng không bị chạy theo, thì đấy là cái tâm gọi là không phân tán. Còn cái tâm phân tán là nó chạy theo cái vọng tưởng đó. Thế còn cái tâm tỉnh giác ở đây thì có nghĩa là mình quan sát được, mình nhận biết được những cái điều đấy. Thế thì câu hỏi của ngài thì cũng như vậy thôi, tức là cái bản chất của ba cái tâm ấy là gì, rồi cái hình dạng, rồi màu sắc của nó ra làm sao, rồi nếu mà chúng có giống nhau hay là khác nhau. Nếu mà bản chất nó giống nhau thì nó giống nhau thế nào, mà khác nhau thì khác nhau ra làm sao để phân biệt được ba cái tâm đó, rồi kết quả của ba cái tâm ấy như thế nào. Cái tâm tâm tỉnh giác, tâm tĩnh và tâm ở đây là tâm phân tán. Tâm nó cái kết quả nó ra làm sao, nó giống nhau hay là nó khác nhau. Và chúng ta không nên phân biệt ba cái tâm đấy là tâm nào thì tốt hơn tâm nào, xấu hơn tâm nào hay như thế nào. Mình không cần cái điều đấy, mà mình cần là quan sát và mình hiểu được ba cái tâm đấy làm sao. Mình không cần phải so sánh những cái tâm đấy như thế nào. Yeah, so like that. I hope you understood, right? The people from Taiwan. Hello. Yes. Yeah. So please do that analytical meditation. And now today there's not much time. It's almost
2 o'clock here in India, and maybe 4:30 in Taiwan, and 3:30 in Vietnam. So a little bit late. So anyway, it's like that. And next week on Sunday, I will explain the practice of Vajrasattva, because many of people from Vietnam has finished prostration, so they will like to know how to do the Vajrasattva's practice. So therefore, I will explain that on next Sunday. Yeah. So, I said, I hope you have understood the Vietnamese people. I explained so many times this, how to analyze, right? Yeah. So you must have understood. And next week, because many of people from Vietnam has finished prostration, and they are looking for Vajrasattva. So for the next Sunday, I will explain how to practice Vajrasattva. So therefore, any one of you want to participate in that, you can. But if you have received already, then if you do not want to, that's up to you. There's no problem. And like that. Ngài nói rằng là Ngài đã giải thích cái việc mà phân tích 3 cái tâm đấy rất là nhiều lần với những Phật tử Việt Nam. Thì Ngài cũng hy vọng là chúng ta hiểu được cái cách phân tích như thế nào. Và hiện nay thì cũng có một số người đã kết thúc cái phần lễ lại, cho nên là buổi sau Ngài sẽ giảng về Kim Cương Tát Đọa. Okay. Yeah, Guru. That's Rinpoche. Yes. So same to everyone, okay? From people from Taiwan, from France, or from I don't know from where. So everyone, for everyone is like that. Yeah. So that much is for today. I hope you understood something, or you got some benefits. I don't know, or maybe you are feeling bored and sleeping. That also I don't know. If you have been sleeping, I hope you enjoyed your sleep. And those who are working and listening to me, if you are enjoyed, that also congratulations to you. Ngài nói rằng là đấy là tất cả những cái gì hôm nay Ngài nói, thì cũng hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy có cái hứng thú trong những cái điều đấy. Tất nhiên có thể có những người thấy hứng thú với những cái điều mà Ngài nói thì điều đấy cũng rất là tốt, hoặc là có người không cảm thấy hứng thú thì mọi người có thể ngủ gật, thì Ngài cũng hy vọng là mọi người cũng hứng thú với cái việc ngủ gật của mình. Thank you. Bye bye everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche, very much. Thank you, Rinpoche. Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, that's it. Yeah. 谢谢师兄师姐，谢谢。 Thank you everyone. 谢谢仁波切，谢谢各位师兄师姐。 Thank you, Rinpoche. Cả nhà. Em chào cả nhà. Cảm ơn anh Giang đã phiên dịch nha. Cảm ơn. Yeah. Yeah, great meeting. We had a great meeting. And yeah, I really enjoyed to how to say, at least see you all. Toàn rất kỹ ấy. Thank Bây giờ you. bác xong bác kết bạn hay sao mà bác cứ khi nào rồi dạy là bác biết. Chúng ta có một cái gọi là buổi Ngày xưa bác sang bên kia. Xong là bác kết bạn qua Facebook, xong rồi về là có cái này luôn. tất cả mọi người. Vâng. 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 Yeah, okay, bye bye. Adam. Yes. Your Guru Rinpoche statue, if we consecrate
if Cái we ông put này inside, cũng có nhập hết đấy. Vâng. Nhưng ông if we cũng Yes, Phật tử. yes, please. Vâng, vâng. Bố thầy là cụ này cũng Rinpoche Yes, biết yes, này. please. If you, he can hear. Okay. If we consecrate, then the custom will not let go. They want to see what is inside. Adam should turn on the micro. Adam, You turn on your mic. micro. then Rinpoche, I have to ask if it will be possible. No, it's not possible from Indian side. Ah, Yeah, if it is closed, they will like to see what is inside. so what to do? So what to do? You are Dzogchen master. You ask Guru Rinpoche to come there. Okay. Yes, but maybe it will be good idea to, if someone is traveling from India to Europe. Even then, if they don't see the statue, it's like a smuggling. If you are lucky, it will come out. But if they see the statue, they will open. Yeah, because I have a friend in custom. He told me like this. Anything. If you send something from Europe or from Taiwan, from other country to India, they will open, or they will ask me what is inside. But they will, of course, they will take our permission, or I have to go there to the custom, and then they will open on the front of you. But they will open. They will not let get in or out. So Rinpoche, So what is your advice? best thing is that Adam, when I come to Poland, I will bring with me empty, and when I come to Poland, I will put in. Okay. Yeah. Or maybe Rinpoche will be good, like, for example, if you send not consecrated one, but then you Okay. can send me this consecration things, and I can put inside by myself. You know how to do? No, but maybe you can explain me, Rinpoche. I don't know. No. There's many ways. There's a bodies, minds, speech, mind, and many things to do. Okay, It's a little complicated. So I think it's maybe too much complicated. So Adam, if your mind is with Guru Rinpoche says that I am on your shoulder. Yeah. So that if you are attached in Guru Rinpoche, he's there. Guru Rinpoche is on your shoulder. Don't worry. Soon I will come. Okay. That's the best. Okay, Really. Rinpoche. Okay, then let's do like that. Yeah, I will bring definitely. But Rinpoche, when you would like to come? When you would like to come to Poland? Well, I like to come today, but I cannot fly, so we have to wait for the aeroplane to fly. Yes. Okay. And also about all this pandemic stuff now, no? Yeah. So we see maybe next year will be better, no? Maybe next year will be better. Next year, hope not worse. Yes. I think so. I hope so. Yeah, me too. Yeah. And then Okay, that's all, everyone. yeah, thank you very much. What are your plans? You will travel to Asia? Asia also we cannot fly. I got a visa and air ticket, everything from Taiwan, and I have to cancel. Oh, okay. And then now you cannot fly. You have to fly to Dubai. Then Taiwan is very far. And once you get there, I have to be in quarantine for 14 days.
Then you have to stay for self-observation, so it's called. So 21 days gone. Then I get only 2 months visa, and then there's no use. So I don't go. But soon it will be okay. How long? Yes. I mean, the pandemic is okay or not okay. People will die from hunger. Then how? Yes. Must do business, no? So I think it will start. Yeah. What do you think, Professor Wang? Yeah. 王教授，您的麦克风可能需要打开一下。 Yeah, what do you think? Yeah, since we are discussing, we are going to do some meditation practice in Thailand. So we have to repeat Rinpoche's precious teaching. Since just now Rinpoche gave a very good guidance, for the practitioner. Yeah. So we like to I'm organize. asking you that. I'm asking about the pandemic. And now I've been talking with Mr. Adam that whether this pandemic will end next year or not. Oh, okay. I didn't hear that because we are discussing another affair. Oh, I see. Yeah. Okay. Yeah. Okay. But however, we expect that Rinpoche have the tour to Taiwan or even to Holland, then we can join together and do the meditation retreats together. Otherwise, Yeah. No. I mean, because of the pandemic, you cannot fly. You cannot fly here and there, right? Yes. Yeah. So therefore, Adam says, maybe next year the pandemic will go down or it will be gone. Yes. So I was just asking your opinion. Yeah, we also expect that and believe that until next year everything will be fine and we can have the chance, to meet together and we do the meditation together. Yeah, we really believe that. You don't think it will become worse, huh? Excuse me. Yeah. Since the communication. You think it will be okay? You don't think it will become worse? Oh, I don't think so. I believe that everything will go on. Every bad karma will also disappear and come out with a good karma. Yeah, I believe in that. Yeah. Because everything, But many people say this karma is coming from China. Oh, I think we have the good karma and the bad karma. When we suffer the bad karma, then after a certain period of time, the bad karma will be finished and then come out with good karma. So I believe that the good karma will come out very soon. Yeah. Okay. Yeah. Did you hear, Adam? Yes, I'm hearing. Yes. Yeah. So what Professor Wang says like this. I believe it. Yeah. Adam? Yes. So we hope we'll be much better. Yeah. Sure, like that. Because we have the good karma. So you will come out with a good habit, good result. Right. So Adam, do good karma, then everybody can fly. Yes. I have to think about it. Okay. Yes. Rinpoche, are you missing Poland? You missing Poland? I am missing Adam more than Poland. Thank you. But you like the Oezerling. Did you like Oezerling? Yeah. I like your hermitage. I am also missing Manali. Wants to come
Manali. I would like to go to Manali, Ladakh. Yeah. Yeah, then you come. Then I don't have to come there. Okay. Sorry, I'm sorry, I forgot. Today I have to demonstrate to you how to prostration. Somebody in Vietnam. You ask who? You ask who? I have that, No, you ask. Ngài bảo là ai hỏi ngài là cái việc mà lễ lạy như thế nào, tức là cần ngài hướng dẫn lễ nhỉ? Ngài bảo là như ở Việt Nam có ai hỏi nhỉ? Bạn Yên ạ. Mr. Thang. Mr. Thang. Yên à? Chị Yên à? Yes, Rinpoche. Mr. Thang had good sleep. Chị Yên đang ở đấy à? Chị Yên bật micro. Sometimes in the daytime having a short nap is very pleasurable. Very pleasant. Anh Giang ơi, anh có nghe thấy em nói không? Show me her face. Có, nhưng mà Và em có nhờ thỉnh ngài là nhờ ngài hướng dẫn lại mọi người cái cách lễ lạy để cho cả nhóm thống nhất ạ. Prostration have a mental prostration, verbal prostration, and physical prostration. Lễ thì gồm có là lễ bằng thân, khẩu và bằng ý, lễ bằng cả ba. You know, when we smile to someone, sometimes we smile from the mouth, yes. But we don't smile from mind, don't we? We practice physical. Đôi khi chúng ta thực hành thì chúng ta thực hành, thân chúng ta thực hành, nhưng Còn mạng kém nghe gì cả. Không nghe thấy gì Giang ơi. Ok. Tức là đôi khi chúng ta thực hành thì tâm chúng ta thực hành, miệng chúng ta thực hành, nhưng mà tâm chúng ta thì lại đi chỗ khác không thực hành. Yeah. Sometimes we meditate physically like this, but mentally not meditating. Sometimes we smile, but physically smiling, but mentally not really smiling. So therefore, when we say prostration, we have to prostrate from mentally, verbally, and physically. Như vậy là khi chúng ta thực hành lễ thì chúng ta cần phải lễ cả bằng thân, khẩu và ý. You understand? Yeah, here, yeah. You understand? Please say, if you understand, you say yes. If you don't understand, you say no. Mọi người có hiểu không ạ? Yes, Rinpoche. So, mental prostration is that knowing the by contemplating on the forethought, understanding the precious human rebirth, impermanence, and cause and effect karma, and the negativity of the samsara, and I want to get liberation. So therefore,
I want to take refuge to Buddha Dharma Sangha, or like in form of as an embodiment of Bodhisattva, Buddha Dharma Sangha, the Guru Deva Chempo, with great devotion and trust. Lễ bằng tâm có nghĩa là chúng ta quán chiếu về tứ niệm pháp, thì chúng ta sẽ thấy là về cái quý giá của thân người này, về vô thường, về nghiệp, luật nhân quả, về khổ đau luân hồi. Thì lúc này chúng ta muốn được giải thoát, và như vậy thì chúng ta sẽ phát nguyện quy y theo Đức Bản Tôn Guru Dewa Chempo một cách rất là chí thành. But you must know that Buddha Dharma Sangha, and especially the Sangha Dharma, will liberate us from this problem. We must know. It's not that someone tells you this will liberate, but how, you don't know. It's not like that. You have to understand that Buddha, his teaching and his Sangha can liberate us from this samsara, or from this suffering. This understanding, if you don't have, you will not have devotion. You will not have trust. Then you will start to sleep. Và chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta quy Phật Pháp Tăng thì có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật sẽ giúp chúng ta giải thoát được những cái vấn đề mà chúng ta đang mắc phải, cũng như là giải thoát chúng ta khỏi khổ đau trong luân hồi. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng như là sự trợ giúp của tăng đoàn, chính là Phật Pháp Tăng, thì sẽ giúp chúng ta giải thoát được. Nếu chúng ta không hiểu được điều đấy thì chúng ta sẽ không có cái mong muốn để quy y, và chúng ta có thể sẽ ngủ gật. That is the most important prostration. Và điều đó là cái lễ quan trọng nhất. Đấy, lễ bằng tâm. Then verbal prostration. Tiếp theo là lễ bằng khẩu. Emaho ngo kadak lama chekiku rangshin hrunduk lama longchut jok thukje zungjuk lama tulpekur rangrik rangsal ngang nekyap suchi. That I will not explain you. I think it's already explained, right? Yeah. So understand the meaning, and from mind, from mentally, you have to understand that. Yeah. Lễ bằng khẩu là chúng ta tụng cái lời quy y ở trong cái phần quy y đó. Sẽ không phải thích lại nữa. Và khi chúng ta tụng thì chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của những cái câu đó. Then physically, you put your two hands together like this, and you put your thumb inside, and you close this. It should be like a lotus flower bud. Tức là tay của chúng ta ấy, thì chúng ta phải chắp tay lại, và hai ngón tay cái thì là để vào trong. Tức là giống như là cái búp hoa sen ấy, thì tức là cái tay thì chúng ta chắp lại với nhau, nhưng mà hai ngón tay để vào trong, và ở giữa thì có cái phần khoảng không. Okay, then emaho, start from here. Emaho. Và khi bắt đầu ấy, thì chúng ta chắp tay trước ngực. Then ngo kadak lama chekiku. Thì đọc câu thứ nhất thì chúng ta đặt tay lên đỉnh đầu. It should not be like this. It should not be like this. It should be straight. Và cái giới luật của cái này là chúng ta phải để tay nó thẳng đứng, chứ không thể nghiêng ngả. Ngo kadak lama chekiku. Rangshin hrunduk lama longchut jok. Tiếp theo thì chúng ta lại đặt tay ở cái cổ họng ạ. Thukje zungjuk lama tulpekur. Đọc tiếp câu thứ ba thì chúng ta đặt tay ở trước ngực ạ. Then rangrik rangsal ngang nekyap suchi, like that. Và đọc câu cuối cùng thì chúng ta lễ. Yeah, this physical prostration you have recording. He will send you recording, no problem. Và cái phần mà hướng dẫn lễ thì Ngài đã có cái video để hướng dẫn rồi, thì Giang sẽ gửi lại cho. Okay. Understand or not? Mọi người hiểu không ạ? Yes. Yeah. So like that. That is the how you prostrate. Và đó chính là cái cách mà chúng ta lễ ạ. Anh Giang ơi, em có thể thỉnh Ngài thêm một việc được không? Vâng, chị nói đi ạ.
Cái video clip mà thầy gửi ấy thì là thầy mặc bộ lễ quần áo thầy tu ấy, thì cái động tác mà Rang làm mê cặp chỉ ấy, thì là thầy ngoài ra, nhưng mà bọn em không nhìn rõ cái phần chân của thầy, thì có thể thỉnh thầy cái video nào mà nhìn rõ tất cả các động tác, mà nhìn rõ cả chân của thầy lễ như nào được không anh? Chân lễ như nào? She said in the recording. Hai cái chân thì sát vào nhau thôi. You wear the monk clothes, so they don't see the how is your leg put. Leg is on the ground. You cannot levitate, can you? And when you put it, and how is the leg? The leg. Then you don't worry. You do like this, leg will come by itself. But like this or like this. No, like that. Like this. Yeah. Tức là khi mà chân mà duỗi xuống ấy, thì không phải là cái chân nó cái mũi chân ấy là nó vẫn cắm xuống đất, chứ ở cái mũi chân nó chuỗi ra làm sao như vậy. Thế còn khi mình lễ thì cái chân là vẫn đứng nhá, xong mình lễ xuống ấy thì cái mũi chân của mình là cắm xuống đất. Don't worry, I will do prostration and I will tell him to record and send you, no problem. Ngài bảo là không lo, thì ngài sẽ lễ và Giang sẽ quay lại và gửi cho. Yeah. Thank you, Rinpoche. The mental prostration I cannot record. Nhưng mà lễ bằng tâm thì ngài không thể nào mà ghi lại được. Yeah, this I can only talk and you must do that. Ngài chỉ có thể nói đấy và chúng ta phải làm theo. Yeah, verbal and physical can be recorded. Lễ bằng khẩu và lễ bằng thân thì có thể ghi lại được và okay. Yes, Yeah. 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 So mental prostration is most important. If your mental prostration is good, physical and verbal prostration will definitely become perfect. Ngài bảo nếu mà cái lễ của tâm là quan trọng nhất, nếu mà tâm mà lễ tốt thì có nghĩa rằng là thân và khẩu sẽ cũng hoàn hảo. So the four thoughts is very important to contemplate on that. We must have a fear. Like for example, I have a gun. I have no. Let's say now I don't know if I have a cancer or not. So I sleep. If somebody say, oh, you don't drink tea. Tea is bad for you. I say, why not? It's very nice. I drink, right? So if you don't know if you don't contemplate on this four thought, your meditation is just like a joke. The practice is just like a leisure. Yeah. But if somebody tells you, now you have a cancer, look, in your stomach there is cancer. If you don't do this, you will die. Then definitely you will stop. Why? Because you are afraid of this cancer. So in same way, if you have fear, you understand the negativity of the samsara, then you will definitely have, avoid. When you do meditation, you will not fall into sleep because you have this fear. Right? Yeah. Ngài bảo là cái tứ niệm pháp là vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không quán chiếu về tứ niệm pháp thì chúng ta sẽ không có được cái tâm sợ hãi về những cái khổ đau trong luân hồi, hay những cái điều mà chúng ta ở trong luân hồi chúng ta không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy đau khổ. Và cũng giống như là khi mà chúng ta ví dụ như là chúng ta không biết là chúng ta có ung thư ở trong bụng chẳng hạn, thì chúng ta có thể ngồi, chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta uống trà, nhưng mà có ai đó bảo là bạn đang có một cái tức là chỉ cho một cái siêu âm là bạn đang có một cái ung thư ở bụng đây, thì đương nhiên là ví dụ cái trà này sẽ không tốt thì chắc chắn là bạn sẽ dừng, bạn sẽ không uống, và bạn sẽ phải sợ hãi, và lúc đấy thì người ta sẽ nói rằng làm sao để cho khỏi được cái ung thư thì chắc chắn bạn sẽ phải làm theo. Thì cũng giống như vậy, chúng ta nếu không quán chiếu về tín niệm pháp, chúng ta sẽ không thể hiểu được cái luân hồi nó có những cái vấn đề như thế nào, và chúng ta không bao giờ sợ hãi cái điều đó. Thì có nghĩa là khi chúng ta tu, chúng ta lễ hay là chúng ta ngồi thiền thì nó cũng chỉ giống như trò chơi thôi. Nó cũng có thể chúng ta ngồi thiền thì chúng ta ngủ cũng là chuyện bình thường, chúng ta cũng thể ngủ gật. Còn nếu chúng ta thực sự sợ hãi thì chúng ta ngồi thiền chúng ta cũng sẽ không ngủ gật. Hope you understood.
Hy vọng Rinpoche, là mọi I người had hiểu. a share the video about the Jiangcha in the in there, and they can see. I had a share now. Please. In the message. Please, I had it. please share this to Uyen also. Oh no. It's that is I think 5 years before you teach in Taiwan the video, and they can look at that. Okay. Yeah, you can share, of course. I don't mind to do prostration, no problem. I can do and send again. There's no problem. They have a file, and everyone can download in there in the message. Yeah. Okay. So you know what's her name? Miss Yen. Yeah, Miss Yen. So therefore, if someone says you have a cancer, but if the person who tells you have a cancer, if he does not know, that's fake, because they're just making you afraid, you know. But if you really go to a genuine doctor and he diagnoses that you have a cancer in your stomach, of course you would not like to have a cancer. That he's not trying to make you afraid, but he's telling you the truth. So in the same way, Buddha has taught us, including us, me, you, everyone, says that samsara seems like pleasure, but you have pain. You does not know the pain, therefore you are unaware. But there is. It's the same way that as I did not diagnose that I have cancer, that we must understand. Ngài nói rằng là nếu như có một ai đó nói rằng là chị bị ung thư thì có thể là chị sẽ không tin, bởi vì có thể người đó sẽ cố làm cho chị sợ thôi. Nhưng mà nếu mà chị đến một cái bác sĩ giỏi mà người ta sử dụng tất cả những cái ví dụ như là để có thể thí nghiệm điều tra ra được là trong bụng của mình có ung thư, thì chắc chắn là bác sĩ đấy cũng không có ý định là làm cho chị sợ, mà bác sĩ đó là cố gắng tìm ra thực sự cái vấn đề của chị. Thì đương nhiên là lúc đấy là bác sĩ là nói ra sự thật. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật là người mà đã nhìn thấy cái sự thật ở cái luân hồi này, là chúng ta thì thấy dường như cái luân hồi này nó rất là vui, nó rất là hạnh phúc, và rất là nhiều những thứ cần có thể được hưởng thụ ở trong cái luân hồi này, và cảm thấy rất là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà Đức Phật chỉ ra rằng là trong những cái vui vẻ, trong những cái niềm vui ở trong cái luân hồi này, thì nó có những cái đau khổ ở trong đó mà chúng ta không nhận ra. Nó cũng giống như là trong bụng chúng ta có ung thư mà chúng ta không nhận ra, mà cần phải có một cái bác sĩ có được những cái xét nghiệm tốt để có thể chỉ ra được rõ ràng rằng sự thật là chúng ta đang có vấn đề. Thế thì tương tự như vậy, Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta rằng luân hồi nó thực sự là nó có vấn đề. Thì lúc ấy chúng ta phải quán chiếu về tứ niệm pháp thì chúng ta mới hiểu được cái vấn đề nó như thế nào. Okay, so see you next week. Next week I will explain Vajrasattva. Ngài nói rằng chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Tuần sau Ngài sẽ giảng về Kim Cương Tát Đọa. Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. And Vietnam people can see the video in. I had a share in the message. You can download. Yeah. Yeah, but Vietnam people also want to see Uyen prostrate. Okay, Rinpoche, next time. Okay, everyone. Okay. Thank you, Rinpoche. Thank you, everyone. Have a good day. See you. Yeah. Chúc mọi người có Cảm ơn Ngài. tuần Thank you, Rinpoche. Thank you very much.